So 1.2 collisions theory. Bila tengok collisions theory, kita dalam chapter reactions kinetic. Awak cakap semalam, reactions is about chemical reactions. You have both reactant and product. So basically the product will, the reactants will react. How are they going to react to form product? Adakah macam tu je? Apa? Collisions kan? Dia kena berlanggar, right? Sebab tu kita panggil collision. Kalau dia tak berlanggar, dia tak boleh buat produk. Itu maksud dia. From reactant to become product, they must first collide. Adakah semua collisions kita akan kira untuk dapatkan produk? Or there are only certain collisions yang kita boleh dapatkan produk macam mana? Okay, sebab tu kita kena belajar collisions theory. Well, collisions theory collisions theory ni dia nak bagi tahu yang rate of reactions is directly proportional to number of effective collisions over time. Okay, we know reactions kinetics involve changes in concentrations over time. But still, in order for you to get that changes in concentrations over time tu, kena tengok juga what kind of collisions yang dia dah buat. Untuk kita dapat tukar reactant to become product, the first reactant molecules must first collide and then their products only can be formed when effective collisions occur. So tadi awak dengar term collisions theory, collisions kena berlaku antara reactants, but then the reactants molecules yang collide hanyalah boleh bertukar jadi produk jika awak ada effective collisions. Okay, so what is meant by these effective collisions? Apa yang awak tahu tentang effective collisions? Contoh, awak belajar dengar lecture je ke ataupun belajar sebelum dengar lecture baca dulu? Mana lagi efektif tu maksud dia? Mana lagi efektif awak rasa? Sebelum. Apa yang sebelum? Sukalah jawab sikit-sikit. Baca Kalau dulu. contoh konteks kita belajar, awak belajar first time dengar cikgu ajar je ke ataupun sebelum cikgu ajar tu awak dah pergi belajar dulu? Mana yang lebih efektif? Belajar dulu. Yes, belajar Belajar dulu. Maksud dulu. you have to Belajar put dulu. some effort, right? Kena put effort, betul tak? Betul. Okay, jadi same goes to these collisions. Not all collisions will produce will lead to product. Okay, only effective collisions will be considered for these reactant molecules to become product. Okay, so apa maksud effective collisions ni? Effective collisions is collisions between molecules occurs at the correct orientation. So this is the point, correct orientation. Orientations tak betul, effective collisions tak berlaku. Maksud correct orientations means awak berjumpa tu macam mana? Horizontal ke, vertical ke? Yang mana yang paling banyak permukaan boleh dicapai, itulah kita panggil correct orientations. Okay? Contohnya awak ada A macam tu. Ni reactant awak kan? Ni reactant awak. Kalau reactant awak dia punya orientations dia macam ni. Kalau dia berlanggar, dia jumpa ni je kan? Betul. Kalau orientations dia macam ni, bila dia buat collisions, dia akan jumpa semua ni kan? Betul. So correct orientations, it depends pada macam mana molecules tu rotates lah. Dia punya structure, dia punya structure tu macam mana. Okay, correct orientations. And then another criteria for effective collisions to occur, bila kita kata collisions, dia kena bergerak. Bila bergerak means they're gonna use kinetic energy. So the molecules yang bergerak must possess kinetic energy greater than or equal to activation's energy. Maksudnya, bukan semua molekul yang bergerak dia akan dapat jadi produk. Dia mesti kinetic energy tu lebih daripada activation's energy. So what is meant by this activation energy pula? Kinetic energy yang bergerak, okay. Kenapa kena lebih? Maksudnya activation energy ni lebih ke kurang awak rasa? Kalau kinetic energy kena lebih?
Saya rasa activation energy ni belajar banyak kali kan? Lepas tu sekolah dah jumpa. Ya. Apa activation energy ni? Awak tengok logik lah awak Dia kata kinetic energy kena lebih daripada activation energy. Awak rasa activation energy ni energy yang banyak ke sikit? Kalau logik. Sikit. Sikit. So this activation energy means minimum energy required to break the forces for the reactions to occur. Minimum energy required for reactions to occur, to proceed. Okay, maksudnya molekul yang bergerak tadi ni, dia punya kinetic energy kena lebih banyak daripada minimum energy yang diperlukan untuk reactions tu berlaku. Okay, faham tak poin kedua ni? Faham, Miss. Okay, so kena correct orientations and then molecule possess kinetic energy greater than or equal to activation's energy. Then, for transition state theory, bila sebut collisions theory, kita ada reactant to become products. Before you want to form products, you must somehow undergo this one state called transition state. At this transition state means, awak dari sekolah, awak reactant sekolah, produk adalah universiti. Sebelum dari sekolah nak pergi universiti, awak akan pergi masuk satu college. Nama college tu apa? Awak sekolah nak masuk uni kan? Awak kena masuk college dulu. College awak tu nama apa sekarang ni? Matriculation. Matrikulasi. College Matric lah kan? Awak boleh relate tak? Reactant ni sekolah masa awak kat sekolah. Produk ni masa awak kat uni. Sebelum awak nak masuk uni, awak kena lepas minimum requirement set by matrix, betul tak? Betul. So awak bayangkan transition state ni adalah college matrix awak sekarang. Awak sekarang berada pada transition state. Okay, activated complex ni. Okay, complex ni means reactant bergabung nak dapatkan produk. Dia in between, gabungan reactant dan juga produk. Dia belum betul-betul hasilkan produk. So ni kita panggil complex. Activated, macam kita cakap tadi, activation energy, minimum energy required. Activated complex ni adalah spesies yang terhasil daripada minimum energy yang diperlukan untuk melepasi dapat produk. Itu maksud dia. Nak lagi nampak, kita gunakan this graph lah. This is you in school. Once you go to matrix, awak akan dapat ilmu, awak makin pandai, awak makin boleh jawab soalan. Okay, kat sini. Kan, betul tak? So this is the minimum lah, minimum requirement. Nak kata minimum requirement kita, let's say awak akan dapat 3.0 awak punya pointer at least untuk masuk universiti. Betul tak? 3.0 band Betul. form. Okay, macam tu. Once bila awak dapat melepasi ni, maksudnya awak punya momentum tadi kinetic energy lah, dia bergerak. Kalau dia sama je, awak rasa boleh ke pergi universiti? Kalau awak cukup makan, awak rasa boleh ke masuk universiti? Tak. Tak. Untuk awak masuk universiti, awak kena lebih daripada yang cukup-cukup ni kan? Tak boleh. Betul. Tu yang maksud tadi tu, more kinetic energy than the minimum energy required tu. Inilah activation energy, kita guna EA. So dekat sinilah kita akan form activated complex. At the moment, awak lah activated complex dekat college ni. Betul. Awak sedang dalam transisi daripada budak sekolah nak jadi budak uni. Kat sini dah banyak ada information dekat dalam kepala tu. Dah tahu macam mana nak buat chemical equations, dah tahu macam mana nak kira apa, nak buat nanti apa benda awak belajar. Tak kisahlah apa-apa awak belajar, maksudnya kat sinilah awak dalam proses transitions. Okay, once kita akan lepas tu barulah produk boleh terhasil. Okay, itulah transition state theory. Tapi soalan boleh tanya, collision theory awak cerita pasal effective collisions. Transition state theory awak kena cerita macam mana dari reactant nak jadi produk, dia lalu apa. Macam tu. So benda ni pun saya dah include dekat dalam lesson video tu. Okay, tapi kita nak emphasize sikit, awak kena tahu certain terms when we have this apa kita panggil ni, energy profile diagram. So from reactant A plus B nak sampai ke activated complex yang tinggi ni, kita denote dia sebagai minimum energy required to proceed the reactions. Maksudnya this is what we call activation's energy. Kalau dari reactant to become product, kalau kita nampak sini, ini adalah enthalpy.
Okay, nanti awak akan belajar dalam chapter tu lah. Ni adalah heat release or heat absorb. Enthalpy. So kita ada activation energy from reactant to activated complex. From reactant to product kita panggil enthalpy. Bukan delta H. Betul. Delta H tu sama lah enthalpy. Oh, Delta H ya. tu simbol. Delta H tu sebenarnya change in energy. Change in energy ni yang awak akan belajar lagi banyak dekat dalam chapter tu nanti, thermochemistry. Kita panggil dia enthalpy. Okay. Okay. Enthalpy ni heat release, heat absorb lah. Okay. Right, cuma awak kena clear kalau reactant ke sini apa dia punya term. Sebab kadang reactant kat bawah, activated complex kat atas, means this whole thing adalah minimum energy awak. Daripada reactant to product, tak kisahlah dari atas ke bawah, bawah ke atas, dia orang ni dipanggil delta H awak, enthalpy. Okay. Okay, Miss. Okay, untuk transition state theory, cara kita nak explain macam saya cakap tadi lah. Kita kena cerita reactant, nak jadi dia ni nak jadi dia ni melalui apa. Sebenarnya explain pasal this diagram saja. So sama benda yang sama dalam lecture video kita. First awak bagi tahu. From reactants, they will form activated complex with maximum potential energy when approaching each other. Nanti awak cakap kat saya, Miss, tadi Miss kata minimum energy. Minimum energy tu tenaga bergerak. Sekarang ni dia cakap tenaga bergerak ke kalau potential? Bukan. Tak, potential dia ketinggian kan? So kalau ikutkan ni lah paling tinggi, betul tak? Betul. Sebab itulah disebut maximum potential energy. Okay, reaktor ni dia bergerak, dia duk kelak sampailah dekat atas ni. Sampai ke atas ni kita panggil dia activated complex. Bila dia orang dah buat reactions. Okay, tapi tak habis sampai situ. Bila duduk sini, reactions belum berlaku. So awak pula cerita, dia dah sampai dekat activated complex. Nama tempat tu kita panggil sekarang transition state. So emphasize sikit what is meant by transition state. So transition state is an unstable transitory combinations of reactant molecules. Reactant, kelak, masih tak stable, form activated complex dekat transition state. Tu maksud yang kedua. The third point, so these combinations at this transition state maksudnya activated complex awak ni, they can either proceed to form product ataupun falls back to the reactant. Siapa yang menentukan dia akan proceed ataupun tidak? Kita cakap apa tadi first? Boleh ke semua collisions berlaku? Tak boleh. Tak boleh. Bila dia dah duduk kat atas ni sekalipun, they must rely on the effective collisions kan? Kalau orientations tak betul, kalau kinetic energy is less than that of activation energy, dia tak boleh proceed. Sebab itulah dia ada possibility untuk teruskan reactions ataupun patah balik. Tu point number 3 nak cakap. Okay. Sampai point 3 okay ke? Okay. Okay. Kita tengah cerita perjalanan nak kalau I minta explanations. Okay. So lastly, bila kita dah tahu dia akan sama ada proceed or fall back, the energy difference between reactant and also maximum potential energy is referred to activation energy. So kalau soalan minta awak explain tentang transition state theory, awak hanya perlu cerita takat ni sahaja. So kita pecah pada 4 point. First, reactant, diorang akan form activated complex bila dia boleh capai maximum potential energy. Lepas tu ceritalah sikit pasal maximum potential energy ni kat mana, nama tempat dia transition state. Okay, lepas tu dah tahu reactant sampai sini. Adakah semua reactants molecules yang collide tu will form product? No, they can either proceed or fall back kalau dia tak obey the effective collisions theory. And lastly, kita bagi tahu the energy difference between reactant and also the maximum potential energy kita refer sebagai activation energy. So that's how you answer your transition state theory. Same as your week 2 hour 2 tutorial. Okay, can I proceed? Yes, yes. Yes, okay. Itu sahaja untuk 1.2. Kita tahu ada berapa nama teori tadi? Ada berapa jenis teori kita belajar? 2. 2. Apa nama 2 tu?
Activation energy. Okay. Activation energy. Teori tadi. Teori 2 tadi apa? Nama dua ni. Collision theory. Collision. Collision theory, aim kita nak dapatkan efektif. Effective Collision. collision. Yes, satu lagi teori nama dia apa? Transition state. Transition state Theory. theory nak cerita reactant dapat transition state apa buat kat situ. Lepas tu antara reactant dengan maximum potential energy tu nama apa? Sampai activation energy sahajalah. So emphasize, tak perlu pun nak cerita semua. Okay, itu 1.2. What about 1.3? So this 1.3 sebenarnya kita dah belajar tau. 1.3 ni dekat dalam chapter 5 sebenarnya. Kan kita belajar kinetic molecular theory, right? Kita dah belajar pasal dia bergerak, more kinetic energy lepas tu. Tapi kali ni kita nak relate kepada rate of reactions. Okay, bila kita relate kepada rate of reactions, dia punya explanations pun kena tentang kinetic lah. Okay, we have how many factors affecting rate of reactions? Ada berapa factors yang akan affect rate of reactions? Ada berapa factors affecting rate of reactions? 5. 5. So 5 adalah concentrations, pressure, particle size, catalyst and also temperature. So in terms of concentrations, kalau kita faham if you have high concentrations, how do you think the particles will got more or less? More. Kalau concentration tinggi. More kan? Bila more, banyak possibility tak untuk dia form ni. So kita akan ada point-point ni lah. Bila high concentration lah, saya malah nak jonteng. Kejap. Okay, so concentrations, let's say we have high concentrations of solution, what will happen to the number of particles present? Banyak ke sikit? Banyak. Bila banyak number of particles, adakah dia akan sendu je duduk senyap? Ke dia akan cuba untuk pergi ke light? Dia tak sendu. Dia tak sendu, dia akan ke light kan? Efektif. Maksudnya banyak kan collisions berlaku? Banyak. Yes. Tapi adakah semua collisions akan kita consider sebagai effective collisions? Tak. Tak. Okay, walaupun you tak tahu lagi dia effective or not, but if you have more particles means that there are more or less possibility for effective collisions to occur. More. Maksudnya kita boleh cakap juga bila banyak particles, effective collisions yang boleh berlaku pun lagi banyak. Therefore, rate of reactions is expected to increase or decrease? Increase. Increase. So kalau dia minta awak explain in terms of kinetic energy ke apa, awak kena bagi point-point ni lah buat ayat. Ni saya keluarkan point out dia punya ni je. Okay, next we have in terms of pressure. So kita bayangkan pressure ni kalau high pressure, what will happen if we have high pressure? What will happen to the distance between molecules? Because Dekat-dekat. bigger or smaller? Smaller, dekat-dekat. Bila dekat-dekat, collisions yang berlaku frequent or less frequent? Frequent. Okay, bila more frequent berlaku, effective collisions kita is expected to increase or decrease? Increase. Increase. Yeah. What will happen to your rate of reactions then? Increase. Increase as well. Increase. Yes. Okay, good. Next, in terms of particle size. Okay, particle size ni maksudnya, contohnya awak ada roti. Awak ada roti yang besar dan awak ada roti yang kecil. Kalau roti yang besar, awak hanya boleh letak luar dia saja kan? Dia macam sikit je lah coverage dia. Kalau roti yang sikit, yang kecil, dia boleh dapat banyak sikit kan dia punya permukaan tu. Tak tahulah proper ke tak saya punya contoh ni. Tapi faham kan bila sebut particle size, kita akan emphasize tentang surface area. Okay, let's say kita start pada bawah. If I want a high rate of reactions, what do you think about the size? The size should be smaller or bigger? Smaller. Smaller. Okay, kalau kita ada smaller size, yes, what will happen to the surface area? Area yang boleh kita capai. Makin banyak ke makin sikit kalau size kecil? Banyak. Surface area Banyak. yes. Surface area increase maksudnya awak ada banyak permukaan yang exposed to be collided.
Bila banyak permukaan, same goes to particles lah, macam lebih kurang macam tu. So what will happen to their effective collisions? Increase. Increase, yes. Okay. Next one, catalyst pula. Ni adalah explanations bila awak cerita pasal catalyst. Catalyst, yes, dia akan provide alternative pathway by lowering the EA. Tetapi, macam kita belajar sebelum ni, amount tak berubah. Okay, tapi rate dia akan berubah tak kalau kita ada catalyst? Berubah. Berubah. Okay, let's say catalyst dia akan increase the rate of reactions. Obviously, effective collisions pun bertambah. Maksudnya, bila effective collisions bertambah, molecules with kinetic energy, KE tu kinetic energy, greater than or equal to EA to collide tu increase or decrease? Banyak ke tak? Banyak. Banyak juga. Okay. Energy needed to overcome the EA. Kalau kita ada catalyst, kita tahu dia akan lowering the pathway. Makin rendah. Jadi energy yang diperlukan tinggi ke rendah? Rendah sedikit je. Rendah. Okay, good. Right. Okay, lastly, temperature. So, bila kita sebut temperature tinggi ke temperature rendah yang akan increase rate of reaction awak rasa? Tinggi. Tinggi. Kenapa temperature tinggi? Macam mana kita nak explain? Cuba guna point tu. Tinggi. Bila tinggi, diorang ni duduk tak diam kan? So Yeah. So, kinetic energy dia pun bertambah sebab dia tak duduk diam. Bila kinetic energy bertambah, Increase the average kinetic energy of the Yes. molecules. yes, betul. The number of molecules yang process greater or equal to activation energy pun bertambah. Then effective collisions pun expected to increase, and lastly rate of reactions pun increase. Ni senang je lah patutnya kalau awak faham dia nak cakap pasal apa. So just ingat point-point ni, senang untuk you explain. Okay. Next one. Okay. This is a new thing for you. Dia comes from factors affecting reactions rate juga. Specifically temperature. So awak akan ada temperature punya graph, catalyst punya graph, dua ni. Okay, kita ada penambahan dua belakang ni. So kita akan guna this curve. Nama curve ni is Maxwell-Boltzmann distributions curve. This Maxwell-Boltzmann distributions curve, dia tells you the relationship between between rate of reactions dengan temperature. So kita nak specify temperature punya factor sekarang. Awak cakap increase in temperature will increase the rate of reactions because the kinetic energy increases, and then more molecules possess kinetic energy greater than equal to activation energy, hence effective collisions increase. Tetapi apa yang tak ada ke bukti? So dia gunakan bukti guna this distributions curve. So your distributions curve kena ada axis of number of molecule against kinetic energy. Kita nak tengok betul ke kalau kinetic energy bertambah, number of molecule pun bertambah. Okay. Untuk kinetic energy ni ada, kita kena ada temperature, right? Kita kena ada temperature. Tak, yes. Walaupun sini number of molecule, sini kinetic energy, kita nak tahu berapa banyak molekul tu datang daripada temperature kita kat sini. Okay, jadi first kita kena compare lah. First kita akan ada curve for T1. T1 ni adalah temperature pertama. Bila this is your T1, kita tarik ke bawah ni because this is kinetic energy as your x-axis, dia akan dapat E1. So this is your kinetic energy at temperature 1. And then we have another temperature. Temperature 2 is expected to be higher than that of temperature 1. So from temperature 2, kita boleh dapat kinetic energy known as E2. Sampai sini okay? Okay, miss. Okay, so we could say temperature 2 is greater than temperature 1. Temperature 2, let's say 308 Kelvin. Temperature 1, 200 Kelvin. Bila temperature tinggi, kinetic energy tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Sebab tu kita kata E2 is greater than E1. Nampak kan bawah ni? Nampak. Okay, so cukup ke kalau kita kata okay sebab itu tinggi, jadi itulah buat reactions boleh dapat produk banyak, boleh ke macam tu? Kita dah obey belum effective collisions punya requirement? We're talking now about kinetic energy. Can all this kinetic energy form product?
Boleh ke semua molekul yang ada sampai E2 ni semua dapat produk? No. No. Kita ada No. requirement di mana, yes, they must first surpass this activation energy. This is the minimum energy required untuk dapatkan produk. Means, walaupun awak nampak E2 kat sini, bukan semua ni akan dapat produk. Nampak tak? Molekul kat sini banyak kan? Nampak? Yes. Sini molekul yang banyak, dia ada E2. Tetapi, kalau dia tak lepas this minimum energy dekat sini, dia tak akan dapat produk. So, the one yang akan dapat produk hanyalah, okay, sekejap, saya akan canting. Untuk E1, kalau kita tengok E1, dia adalah curve biru, betul tak? Curve biru kan? Okay, so lepas daripada EA ni, hanya this amount sahaja yang akan dapat jadi produk. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh. Okay, Miss. Ya, itu untuk E1. Maksudnya bukan semualah yang akan dapat. Okay, kalau yang E2 pula, tengok kalau E2 tu dia punya curve warna biru ke hitam? Hitam. Hitam. Jadi, kalau tengok hitam, dia start pada sini lah kan, semualah kan? Di sini. Okay. So, kita kena remark sikit. Okay, so molecules dekat T1 tu, mana pen saya tadi? Pen merah saya. Dekat molecules that have kinetic energy greater than or equal to EA at T1, kita kena denote dia sebagai, yang awak buat apa tadi? Ke kanan tadi kan? Kalau yang at T2, iaitu E2 kita kena denote dia macam ni pula. Dia ke kiri macam tu. Okay. Sekarang awak tengok siapa yang banyak, merah ke hijau? Hijau. Yang hijau lah kan? Sebab dia dari ni, dia banyak. Okay. Jadi daripada curve ni, awak faham tak nak baca curve ni macam mana? Faham tak? Ni T1 kan? T1, kalau dekat E1 ni banyak, molekul dia banyak, nampak tak? Molekul dia tinggi. Tapi tak semua molekul yang ada kat sini akan dapat jadi produk. Produk hanya akan dapat bila molekul yang ada E1 ni lemah lebihi EA. Sebab itulah hanya bahagian merah sahaja yang akan dapat jadi produk. While for T2, you ada E2 kat sini kan? Kalau ikutkan molekul dia banyak kan? Yeah. Tapi tak semua yang kat sini banyak ni akan jadi produk. Only this amount. Maksudnya kat sini lah kot. Ni number of molecule dia. Sebab this is the area under the graph cover only for this yang melebihi EA. Okay. So daripada graph ni awak pun kena tahu how to explain. So how are you going to explain? First, ceritalah dulu pasal dia punya apa nama benda ni. Janganlah terus cerita itu has molecule that possess kinetic energy greater than equal to T2. Maksudnya lagi banyak. Tak boleh lah, cerita dulu dia ni siapa. Nama dia Maxwell-Boltzmann distribution curve for a gas at temperature T1 and T2. Maksudnya explanations will rely on your diagram. Okay, and then you must emphasize. Bila kita dah bagi tahu kita ada T2 dengan T1, cakap pula, this shaded area represent number of molecules possessing kinetic energy greater than or equal to activation energy. Tak perlu dah cakap T1 atau T2 sebab dua-dua pun shaded kan. Kita cerita dulu, baru boleh cerita relationship dia. Dah perkenalkan ada siapa dalam ni dan cakap, when you have high temperature, means number of molecules pun yang moving with high speed pun bertambah, right? Kalau kita tengok sini, makin bertambah. Therefore, more molecules will have minimum energy for reactions to occur kat sini. Ni dia cerita pasal bahagian ni pula. So bila dia ada banyak molekul, means effective collisions pun akan makin banyak. Bila effective collisions makin banyak, rate of reactions also increase. Okay. Okay. Okay ke? Okay. Okay, Miss. Ya. Okay.
So itu untuk temperature. Next, you need to know how to explain. Kalau dia minta explain in terms of catalyst pula. Energy profile diagram ni adalah untuk catalyst. Dia adalah potential energy against reactions progress. So macam biasalah, kita kisahlah ini adalah exo ke endo. Tapi kalau ada catalyst, dia macam ni rupa dia. Awak tak boleh buat satu tinggi, satu rendah terasing. Kalau dia minta awak tunjuk effect of catalyst, you must have both curve in one diagram. So hati-hati dengan soalan. If dia kata in a diagram, kena buat satu je diagram. Kalau tak, kita tak tahu mana tinggi mana rendah. So nampaklah sini, yang tinggi ni ada catalyst tak awak rasa? Yang catalyst No. ni, yang tinggi ni. No catalyst sebab tu dia memerlukan masa yang lama. When you have some catalyst in your reactions, they will start to lower down the pathway taken for the reactants to become product. Sebab tu makin rendah. Bila makin rendah, energi yang diperlukan pun makin bersekurangan. Bila makin berkurangan, nanti cepat dapat minimum energy required. Masa mungkin sama saja kan sebab sama je kat sini. Reaction progress dia. Cuma energi diperlukan tu berkurang. Okay. Next one, Arrhenius equations. So what is meant by these Arrhenius equations? Dalam Arrhenius equations, Arrhenius ni nama orang lah. Kita pernah jumpa kan sebelum ni Arrhenius ni. Dia nak cakap tentang temperature dan juga activations energy. How are they related to one another? So this is gonna be the equations. This is Arrhenius equations. Okay, these Arrhenius equations got exponential. Kita tahu anything yang exponential, dia akan ada inverse relationship. Okay, dia akan ada inverse relationship. Okay, jadi kalau dia ada inverse relationship kan, awak first kena kenal dulu K ni apa? K tu rate constant. Kita dah belajar dalam 1.1. And then R ni is the universal gas constant. R yang kita akan guna adalah 8.314. So this 8.314, kenapa kita guna dia? Because dia ada this formula J per mole per K. Okay. Untuk chapter 1 ni kita banyak guna, kita guna yang energy kan. So sebab tu dia kena guna J per mole ni. Dan E adalah base of natural logarithm. Temperature is absolute temperature. Absolute temperature must be in Kelvin. If you didn't change into Kelvin, awak punya jawapan akan jadi salah. Lepas tu EA is your activation energy and A is the frequency factor. Okay, so frequency factor. So jadi sekarang ni, bila kita sebut, kita nak tengok the relationship, usually kita akan guna graph. Susah lah kalau kita nak guna graph K equal to AE, nanti jadi exponential punya graph pula. Jadi apa yang kita akan buat, untuk hilangkan this exponential, kita akan apply ln on both side. Okay, bila kita apply ln on both side, K akan jadi ln K. A akan jadi ln A. Yang ni negatif EA over RT akan bawa ke depan. So dia akan jadi negatif EA over R. And then your 1 over T will be the x-axis. So from these equations lah, yang kita akan tentukan activation energy kita. Okay, boleh ke? And these equations in terms of EA. Yang ni awak akan guna ni lah. Okay, tetapi this activation energy kita ada dua cara untuk determine dia. One by using graph, another one by using calculations. Sebelum tu, kita nak tengok dia punya relationship dahulu. So, if we relate temperature, rate constants and also rate. Let's say we have high temperature. If we have high temperature, tadi kan kita belajar kan rate of reactions ke, rate constants ke. Okay, kalau kita ada high temperature kat sini, kan, what will happen to your K value? Larger. Larger or smaller? Larger. Large. Saya nak tekan dah EA over RT kan. Okay, walaupun dia duduk bawah tapi kan sebab dia E ni exponential, dia akan ada, kira-kira terbalik lah, walaupun bawah dia akan jadi atas nanti. So dia larger juga. Larger K. So bila you have larger K, what will happen to your rate of reactions? Increase or decrease? Increase. Increase. Okay, good. Okay, so awak tahulah sebab kita tengok relationship ni daripada these Arrhenius equations. And then, what about this EA? Macam mana?
Kalau kita nak rate tinggi, okay, kalau kita nak rate tinggi, K pun tinggi, what will happen to your EA? Tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Okay, good. Dah faham lah tu. Okay So ni kita, mana kita dapat relationship, nanti ada orang tanya pula. Saya tengok ni jawab, saya tengok this Arrhenius equation. Kita relatekan dia kepada all these variables. Kenapa kena tahu? Sebab mungkin dia akan tanya awak, so what will happen? Daripada reaction, daripada calculation semua, dia tanya apa yang akan berlaku sebenarnya bila kita suruh relatekan. So kena tahu juga cara nak pusing dia. So these are the two method to determine EA ataupun any other variables lah kat dalam reactions ni. Okay, kalau you are given two different temperature and also two different rate constants, or one rate constant, satu lagi unknown, you are going to use this formula. Bukan this formula. Kita akan gabungkan bila two different temperature. Kalau temperature 1, kita akan ada this expression. Temperature 2, kita ada these expressions. And then we are going to combine these two, ln K2 over K1 ke K1 over K2, it's up to you. Bila kita gabung, kita akan dapat this expression. If you are given only two different temperature and also rate constant, you just need to use this method by using calculations. Kalau perasan sini, kalau K2 duduk atas, T2 duduk depan. K1 duduk bawah, T1 duduk belakang. Macam tu. Tapi kena hafal lah, dia mesti ln K over K equal to this negatif yang selalu orang terlupa. Negatif ni ada. Bila negatif ada, maksudnya slope awak positif ke negatif kalau ikutkan. Ni adalah awak punya gradient. Slope positif ke negatif? Negatif. Negatif. So awak akan expect kalau awak plot a graph, okay, tadi kalau awak ada dua je value, kalau you get sets of data more than two temperature, then go for graphical method. So this is how you plot your graph. Your ln K will be your y-axis. Your ln A will be your y-intercept. Your 1 over T will be the x-axis. Negative EA over R will be the slope. This is your negative EA over R. So any number obtained from this graph, awak akan samakan dengan negative EA over R. R dah tahu 8.314, terus darab naik, nanti dapatlah EA awak. Okay. Dekat video medium buat tu memang tak ada yang ni. Tak ada apa? Yang sebelah kanan tu kan tak ada dalam video tu. Dalam video tak ada? Dia ada sebelah kiri ni je. Lepas tu terus example. Example, lepas tu saya sambung. Oh. Example tu untuk dia ni. Lepas tu saya terus sambung dia ni. Ada belakang, tak habis. Okay. Ada. Saya tambah post example, lepas tu baru ada benda ni. Sebab ni tak ada example dah, terus yang ni. Okay. Tentulah dia. Yang tu saya potong, bila saya edit saya potong. Ni lah example yang comes before benda tu sepatutnya awak. Okay. So example ni tengok je lah, sama je. Yang ni bila dia bagi dua, nampak tak? Dia bagi dua value, dia minta awak cari EA. Kalau bagi dua value, tak payahlah plot graph. Tak boleh pun nak plot graph kan? Terus masuk this formula. Paling penting kena hafal lah formula ni. Temperature must be in Kelvin. Tak boleh selain pada Kelvin. Okay, lepas tu rearrange your value, nanti dapatlah EA. EA usually be expressed in kilojoule per mole. Bila in kilojoule per mole, initially you got only J per mole. So kalau kilojoule, bahagilah 1000, dapatlah this number. Habis untuk lecture. Okay, sekejap tengok sikit tutor. Tutor tu simple je sebab saya nak habiskan je. Identify the conditions for an effective collisions to occur between reactant molecules to form products. What are the two criteria for effective collisions to happen? What are the two criteria for effective collisions to happen? Yang 5 tadi ya? 5 mana? Orientation. Bagi ayat complete, please. Collisions occur at the correct orientation.
The collisions occur between siapa? Is it product molecules or reactant molecules? Collisions between reactant molecules occur at the correct orientation. Yes, the first point, collisions between molecules, kalau boleh tambah yang reactant molecules sebab reactant yang akan bergerak dapatkan produk, dia bukan reversible reactions at correct orientations. Another point, saya nak orang lain. Molecule possess kinetic energy more than activation energy. More than or equal to pun boleh. Dia kena more than or equal to. Okay, activation energy. Apa maksud activation energy? Boleh seorang beritahu saya? Minimum energy required to initiate a chemical reaction. Good. Minimum energy required to initiate the chemical reactions. If you don't surpass this activation energy, then the reactions will not proceed. Maksudnya dia akan jatuh balik. Itu kita tengok transition state theory. Okay, how does transition state theory describe activated complex and activations energy? Ni sama je lah macam tadi. First bayangkan dulu diagram ni. Apa? First point kita nak cerita apa? Mula dia kata, ni nak buat apa nak jadi ni? Reactant form Aha. and transition state. Reactant form at transition state, ya Allah, benda lah. Activation energy. Tak. Reaction Reactant form an activated complex with maximum potential energy when approach each other. Yes, let's say you have reactant A and reactant B. When they approaching each other, dia akan form activated complex. Dekat mana? Dekat maximum potential energy. Oh, saya nak cerita benda tu. Okay, tak apa. Lepas tu ceritalah. Kiranya sama je lah point tadi. Lepas tu bila duduk atas ni cerita transition state ni apa benda. Lepas tu cerita transition state ni apa benda. Nak cakap apa? Bagi tahu sama ada dia akan jatuh ke depan atau ke belakang kan? Tu je jawapannya. Jadi tadi point tadi yang sama, yang ni point ketiga. The combinations can either proceed to form product or fall apart to return to the unchanged reactant lah. And lastly, point yang terakhir nak cakap pasal siapa? Energy difference. Okay, energy difference tu kita panggil apa? Activation energy. Activations energy. Kita beritahu lah energy difference tu dari mana ke mana. The energy difference between the reactant and the maximum potential energy refer to the activation. Okay, betul. Good. Okay, right. So, kena emphasize baru boleh bercakap benda ni. Sebab dia minta awak cerita activated complex dengan activation energy. So, somehow perlukan semua point ni. Okay. Next one. Ni baru masuk yang ketiga tu. Alright. Terus. Explain the effect of temperature on reaction rate based on Maxwell-Boltzmann distribution curve. Bila soalan minta explain the effect of temperature on reaction rate based on this curve, awak first kena lukis dulu curve ni. Sebab bila ada curve ni, barulah boleh cerita benda apa yang berlaku. Bila lukis pun, tak boleh lukis ada satu turun, buat macam ni je. Dia kena complete dengan dekat mana shaded area dia. Kalau tadi shaded area kita, let's say kalau yang biru macam ni. Kalau yang lagi satu tu, kita ada yang dia belah sini pula. Macam tu. Awak kena denote dia lah. Kat sini yang kena denote. Yang ni buatlah denote dia sikit macam tadi tu. Dengan yang kat sini. Bila explain, kalau tak buat benda ni, tak ada markah lah. Sebab dia markah diagram ada markah asing, markah explanation, markah asing. Okay, so how are you going to explain this? Boleh ke terus cakap T2 greater than T1, T2 greater than E1 macam tu? Tanpa bagi tahu ni apa benda ni? Bagi tahu nama curve. Bagi tahu apa nama curve ni? Maxwell-Boltzmann Distribution curve. Dia buat apa? Dia cerita tentang dia bagi tahu dekat temperature 1 dengan temperature 2. Okay, lepas tu awak ceritalah shaded area dia. Sama je lah macam tadi awak. Lepas tu relatekan kepada kinetic energy. And lastly, bagi tahu tentang rate of reactions dia jadi macam mana. Dia kan tak boleh more molecule
have minimum energy, lepas tu terus rate of reaction increase. Kena relate kepada effective collisions. Effective collision ni kalau tak ada, kira salah lah point ni. Sebab sometimes markah dia 3 je. 1, 2, 3. Yang tu sahaja. 3 ke 4 lah. It depends. Okay. These reactions the above reaction is catalyzed by iron. What is the function of iron? Dia cakap iron ni sebagai catalyst. Apa yang iron akan buat? Iron akan cuba increasekan rate of reactions dengan cara providing an alternative pathway with lower activations energy. Ini quite direct lah. Dia soalan yang sangat straightforward. And then draw and label the potential energy profile for the reactions with and without iron. Kat sini ni, bila awak nak cakap with and without, maksudnya dia nak tengok dari segi catalyst ada ke tak. Jadi kadang-kadang dia bagi awak hint, draw and label a potential energy profile with potential energy tu. Potential energy profile ni dia bagi tahu ke, tu ke, selalunya satu lah sebab nak nampakkan catalyst punya kerja. Okay. Give two another factors that can influence the reaction rate and explain your answer. Bila soalan minta explain, awak kena cerita in terms of kinetic energy dan juga effective collisions. So awak pilihlah mana-mana dua tu, concentrations pun boleh, temperature pun boleh. Ayat ni mana kita nak dapat, awak relate je kepada yang slide yang kita buat tadi tu, yang factors affecting reaction rate. Awak saya laju awak sebab saya nak habiskan. Nanti awak study lah balik, okay? Okay. Right. Okay, now untuk week 2 hour 3, the final tutorial, dia buat pasal soalan ni. Alah, dia tak relate tau. So, yang warna merah ni, usually kita letak yang first, tak kisah apa sebenarnya, K1, K2 nombor besar ke nombor kecil. Saya selalu kalau yang mention first is the K1, mention second is the K2 macam tu. So, dia bagi awak K dengan T, dia bagi K dengan T. Ada berapa K dengan berapa T dia bagi? Ada berapa T dia bagi? 2. 2. Kalau 2 nak guna cara apa? Formula ke graph? Formula. Okay. Sekarang ni dia bagi awak activation energy. Dia nak cari rate constant. Activation energy sekarang dalam kilojoule per mole. Kalau awak nak masuk dalam equations, awak perlu kekal ataupun tukar kilojoule per mole ni. Kekal. Tukar jadi apa? Kalau tukar? Joule. Kalau tukar jadi J tu berapa nombornya? Kalau tukar jadi J, dapat berapa nombor ni? 50200. Okay, 50,200. Okay, so paling penting sebenarnya hafal formula lah. Tak hafal formula, apa benda tak boleh buat. So kat sini kita tukar siap-siap. Sebab apa kita tukar siap-siap? Because you are going to use this R with J per mole per K. By having J per mole, then you can simply cancel out this unit. And lastly, you will get your K2 of 0.702 per second. Okay, and then for the next question, you are given temperature 1 and temperature 2. You need to find the activation's energy. Means you are going to use formula or graph? Graph. Graph? Boleh pakai formula. Formula. Sebab apa kena pakai formula? Sebab dia dua. Sebab ada dua sahaja. Awak tak boleh plot data kan kalau ada dua je? Tak boleh. Betul. Okay, guna formula sahaja. So formula kita macam ni sama. But this time around, dia minta awak cari EA. So rearrange lah EA awak nanti dekat calculator dapatlah sekali. EA usually be expressed in kilojoule per mole. So if you got this J per mole, please immediately change it to kilojoule per mole. Okay, then untuk face-to-face question pula, the learning objectives is to determine KEA using Arrhenius equations by graph. Ada cakap apa ke? Right. So kalau by graph, ni soalan contoh untuk soalan graph lah. Soalan ni yang saya nak awak buat untuk kita discuss petang esok. Bukan petang, malam esok.
Okay, soalan graph. Anything yang graph. So basically graph yang terlibat adalah 1.1 nak tentukan order of reaction dengan 1.3 untuk tentukan activation energy. So rate constants K for decompositions of hydrogen iodide at different temperatures are given in the table below. So dia bagi info macam ni. Awak ada berapa temperature sekarang? 4. 4. Kalau 4, bolehkah kita guna calculations? No. Okay, kalau ikutkan boleh je sebenarnya kalau awak masuk dua value ni. Tapi baca soalan bagi habis. Awak boleh tahu kalau soalan tak bagi tahu cara apa, kalau dia ada banyak-banyak nombor ni, dia kata determine activation energy, boleh je pilih mana-mana set ni. Kalau dia kata dia nak EA je lah, tak cakap pun nak graph ke tak. Tapi soalan bawah ni dia cakap determine the activation energy for the decompositions of hydrogen iodide graphically. Bila sebut graphically, can you use a formula? Tak. Tak. You must show your activation energy by using graph. How are you going to show your activation energy by using graph? First, you need to plot the graph. Your graph should have Y of ln concentrate, ln K, lepas tu temperature pula 1/T. Sekarang ni, awak ada K dengan T je. Do you need to change it to ln K? Kalau untuk K ni? Kena tukar tak? Kalau nak plot graph? Yes. Yes, tukar dulu. K ni tekan calculator, ln K, berapa value. Temperature boleh tak terus guna? Kena. Ubah jadi apa? 130. 1/T. Untuk awak buat graph, awak kena make sure awak tukar dulu dia punya axis tu apa benda. Okay, so nanti bila kita tukar value dapatlah ln K 1/T macam ni. And then kita kenalah plot graph. Plot graph ni macam mana? Mari kita plot graph sikit. Kalau ln K awak, kita start dengan 2.56, 1.25. It should be around 1.25 to 0.56, somewhere around here. Okay. Lepas tu kita ada 6.77, 1.43. Here, 6.77, maybe around here. Macam itulah. Lepas tu kita ada 11.9 dengan 1.67. Somewhere around here. Lepas tu 2 dengan 19.4. 19.4 dengan 2. Somewhere around here. Lepas tu nanti awak tarik lah kan. Ada ruler tak? Tak ada ruler. So kita akan tarik freehand. So kalau kita tarik, dapat tak straight line ni? Lebih kurang kan? Nampak? Dapat tak straight line? Boleh lah. Nampak Boleh ni. lah. Nanti saya bagi awak video yang saya dah buat dah untuk yang ni. Saya tak ada lagi, tak sempat pun buat ini puzzle tu sebab awak tak boleh buat pun sebelum kan. So nanti bila awak tarik ni dapat straight line. Dari straight line ni kita akan samakan dia, kita akan cari gradient dia dulu macam ni. Gradient tahu kan? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Pick any point yang kena dengan line ni. Lepas tu nanti awak masukkan ni dapat awak punya gradient. Your gradient now will equal to negative EA over R. Okay, gradient awak, value yang kita dapat iaitu negative 2.24, 10 to the power of 4 ni belongs to negative EA over R. So from this gradient, can you find your EA? From this gradient, boleh. So kita samakan je lah. So kita tengok yang sebelah ni. Kita tahu M kita adalah sama dengan E over R equal to this value. Lepas tu nanti bila awak tekan calculator, you will get your EA of 186,233 J per mole. Okay. Nanti kita cancel lah negatif-negatif tu sebab EA over R kan ada negatif kan. So negatif cancel, tinggal value ni sahaja. So boleh ke kita stop sampai J per mole sahaja? No. No, you kena express until Kilojoule. kilojoule per mole, they will become number berapa? Kalau bahagi 1000?
186.23 Unit kilojoule per mole. kilojoule per mole. So dapatlah last sekali ni value dia. Habis. Alhamdulillah. Tak tahulah awak dapat ke awak diam. Hari ni hari awak paling tak produktif. Untuk hari pertama. Panas. Panas. Line okey tak korang? Sebenarnya. Tak. Tak. Saya pun tak nak buat apa lah awak. Tak okay. Hai. Tu macam mana? Nanti boleh masuk kelas, kita masuk kelas ya. Okey. Apalah.